Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Namaskaram. In the previous lesson, we learned how to sing the Saveri Varnam in Misragati first speed. In this lesson, let us try to sing the Saveri Varnam in Misragati second speed. For second speed, how many syllables will be there in each beat? 14. So it should be taka dimi taka taka dimi taka dimi 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 taka dimi taka taka dimi taka dimi. So we have to start from the swaram. Okay, sati gari gari ri gari ri sari sani da gari ri gari sani da sati gari gari ri gari ri sa sari sani da gari ri gari sani da sari pa ma gari sa da da ma gari sa da sari ma ba da ri sa ma da ri da ma gari sa da sari pa ma gari sa da da ma gari sa da sari ma ba da ri sa ma ba da ni da ma gari sa da sati gari gari ri gari ri sa sari sani da gari ri gari sani da sati gari gari ri gari ri sa sari sani da gari ri gari sani da sari pa ma gari sa da da ma gari sa da sari ma ba da ri sa ma ba da ni da ma gari sa da sari pa ma gari sa da da ma gari sa da sari ma ba da ri sa ma ba da ni da ma gari sa da 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 pa ma ba da ri ma ba da ma gari sa ri ri sa ni da ni da ba da pa ma ba da sa da da pa ma ba da ri ma ba da ma gari sa ri ri sa ni da ni da ba da pa ma ba da sa pa da sa ni gari ni gari ri gari sa ni da ri sa ni da ba da ma gari sa sa ni da pa da sa ri gari ri gari ri gari sa ni da ri sa ni da ba da ma gari sa sa ni da 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 pa ma ba da ri ma ba da ma gari sa ri ri sa ni da ni da ba da pa ma ba da sa da da pa ma ba da ri ma ba da ma gari sa ri ri sa ni da ni da ba da pa ma ba da sa pa da sa ni gari ni gari ri gari sa ni da ri sa ni da ba da ma gari sa sa ni da pa da sa ri gari ri gari ri gari sa ni da ri sa ni da ba da ma gari sa sa ni da sa ri gari sa ri sa gari sa ni da ba da ri sa gari ga sa ni da sa ri ma ba sa ri gari sa ri sa gari sa ni da ri sa gari ga sa ri da sa ri ma ba da da pa ma ri ma ba da sa ri sa pa ma da pa ni da ni ba da ma ba sa ri ma ba da ni da 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 pa ma ri ma ba da sa ri sa pa ma da pa ni da ni ba da ma ba sa ri ma ba da ni da sa ri gari sa gari sa ni da ba da ri sa gari ga sa ri da sa ri ma ba sa ri gari sa gari sa ni da ri sa gari ga sa ri da sa ri ma ba da da pa ma ri ma ba da sa ri sa pa ma da pa ni da ni ba da ma ba da ri ma ba da ni da 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 pa ma ri ma ba da sa ri sa pa ma da pa ni da ni ba da ma ba sa ri ma ba da ni da ni da pa ma ba sa ni da pa da ri sa ni da pa ma da pa ni da ba da sa ni gari ni da pa ma ba sa ni da pa da ri sa ni da pa ma da pa ni da ba da sa ni gari ri da gari sa ni da da sa ni da pa ma gari sa gari sa ni da ri sa ni da pa ma gari sa da da gari sa ni da da sa ni da pa ma gari sa gari sa ni da ri sa ni da pa ma gari sa da. As we saw in Kandam as well as Tusram, the placement will not be the same. Actually there won't be change in the placement, but against one avartam of Kilkalam, we will be rendering two avartams of Melkalam. So, actually if you consider each avartam ending, the placement is not same, but if you consider two avartams, then the placement will be the same. For example, in Misram first column, we ended after 4 on the 5th aksharam. Now that space will be occupied by 2 lines.
Satri gari gari ri gari ri sari sani ra gari ri gari sani ra sari pa ma gari sa ra da ma gari sa da sari ma ba da ri sa ma ba da ni da ma gari sa da. Now that space will be occupied by 2. So the ending of each avartam will not be same, but whereas the placement will be same after 2 avartams. This we have to remember, and then each avartam we have to go accordingly. Here it is coming after 8. So the next would be 16. So the next it is going in terms of 8. In Kirkalam it went in terms of 4. So that will be 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Instead of 28 in Kirkalam, it will be 56 in Melkalam. Okay, let us do the Misram continuously instead of repeating it. Now what we are going to do is, we have to come from Misram Melkalam, which is 12 per beat. So for 6 lines, we have to render it from Anupallavi. Because Anupallavi 2 lines, you have 4 lines of Muktaiswaram. So we will start from Anupallavi in Tisram Melkalam from Samam, and from there we will switch over to Misram Melkalam, and only Swaram we are going to render. After that we will go to the Sahityam. Okay. Taka dimi taka 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 giri ri velayu Shri Venkatesha karuna jayide samayamu sari gari sari sagari sani dabadari sagari gari dasari maba tadapamari mabana sari sapamadavari dani padama sari mabarani nidapama padani dapa tari sani dapa madapani dapana sani gari ri dagari sani tadani dapama gari sagari sani dari sani dapama gari sadasati gari gari Rigari ri sari sani ra gari ri gari sani ra sari pa ma gari sa da da ma gari sa da sari ma ba da ni da ma gari sa da sari gari gari ri gari ri sa sari sani ra gari ri gari sani ra sari pa ma gari sa da da ma gari sa da sari ma ba da ni da ma gari sa da da ma ba da ri ba da ma gari sa ri sani ra ni da ba da ma ba da sa pa da sari gari ri gari sani ra ri sa ni da ba da ma gari sa sa ni da da ma ba da ri ma ba da ma gari sa ri sa ni da ni da ba da ma ba da sa pa da sari gari ri gari sani ra ri sa ni da ba da ma gari sa sa ni da sa ti gari sa ri sa gari sa ni da ba da ri sa gari ga sa ri da sa ri ma ba da da ma ma ri ma ba da sa ri da ba ba da ma ni da ni ba da ma ba da ri ma ba da ni sa ri gari sa ri sa gari sa ni da ba da ri sa gari ga sa ri da sa ri ma ba da da ma ma ri ma ba da sa ri da pa ma da ba ni da ni ba da ma ba sa ri ma ba da ni ni da ba ma ba da ni da ba da ri sa ni da ba ma da ba ni da ba da sa ni gari ri da gari sa ni da 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 ni da ma ga ni sa gari sa ni da ri sa ni da ma ga ni da da sa ri gari gari. Now we have rendered Chatusram Melkalam, Khandam Melkalam, Tisram Melkalam, and now Misram. So as per progression we have done 8, 10, 12 and now it is 14. So if 8 itself is difficult for a student, then we have to ascertain that 8 becomes perfect, and after that you move on to 10, and after that 12 and then 14. Because doing 14 per beat requires lot of energy. Because if you have all the, if all the swaras are hrisva, sa ri ga ri sa ri sa ga ri sa ni da pa da ri sa ga ri ga sa ri da sa ri ma pa sa ga ri sa ni da pa da ri
you have only that 2 chord waves. After sa ga ri ga sa ri da sa ri ma, you have 10. Da da pa ma ri ma pa da sa ri sa pa ma da pa ni da ni pa da ma pa sa ri ma pa. So you need lot of energy because you don't have a gap to take the breath. So wherever there is a carvai, we have the tendency of taking the breath. So while taking the breath, it should not be overdone, because even if you do it for a second, one syllable is lost. So we have to be careful in taking the breath as well. And while because the talam is also going very intricately, so these factors have to be taken into consideration. Now we'll go on to the Sahityam. Okay, as usual we'll start from Tisram. Tisram, male column, from Anupalavi. Taka dimi taka, 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 taka dimi taka. Giri Velayu Shri Venkatesha Karude Jai Desamayamu Sati Gari Sari Sagari Sani Sagari Sari Dasari Mapa Dada Pamari Mapana Sari Sapamada Panidani Pada Mapa Sari Mapara Ina Nidabama Padanidaba Tarizanidaba Mada Panidaba Dasari Gari Dagari Sani Dadani Daba Gari Gari Sani Dari Sani Daba Gari Dadasatra Suda Ne Kori Chala Marulu Gira Satra Suda Ne Kori Chala Marulu Giri Velayu Shiva Ganesha Karude Jai Desamayamu Giri Velayu Shiva Ganesha Karude Jai Desamayamu Sari Gari Sari Sagari Sani Dabari Sagari Gari Dasari Maba Dada Mari Maba Sari Sapa Madapani Dani Pada Maba Sari Maba Dani Sari Gari Sari Sagari Sani Dabari Sagari Gari Dasari Maba Dada Mari Maba Sari Sapa Madapani Dani Pada Maba Sari Maba Dani Nida Mama Padani Daba Tarizani Daba Mada Bani Daba Razari Gari Dagari Zani Dada Zani Daba Magari Dagari Zani Dari Zani Daba Magari Dagatra Suda. Now what we will do is, we will go back to Misram first speed and then Misram second speed. For Misram's first speed, we have to start from Tisram. Tisram Kirkala. So, but we are not going into Tisram male column. After Misram first speed, we are directly going on to the Misram second speed. Here what we will do is, we will try to repeat the first and second line of Muktaiswaram individually, so that we are familiar with the carvais. Because when you have to repeat it, you have to give 4 carvais. But when you are moving forward, it has 3. And it is vice versa with regard to the second line. So let us be alert and do it instead of doing 2 lines together. Okay? But we will start from Anupalavi in Tisram Kirkala. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Giri Velayu Shri Venkatesha Karude Jai
padari sagari gasari dasari ma pa da da pa mari ma pa da sari sa pa ma da pa ni da ni pa da ma pa sari ma pa da ni da pa ma pa sa ni da pa da ni sa ni da pa ma da pa ni da pa da sa ni ga ga ri sa ni da sa ni da pa ma ga ri sa ga ri sa ni da ri sa ni da pa ma ga ri sa da sa tra su da nin de ko ri cha la ma ru lu ko na ri ra sa ra su da nin ne ko ri cha la ma ru lu ko na ri ra gi ri ni velayu Shri Venkatesha padari sagari gasari dasari ma pa sari gari sari sagari sani da padari sagari gasari dasari ma pa da da pa mari ma pa da sari sa pa ma da pa ni da ni pa da ma pa sari ma pa da ni da 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 pa mari ma pa da sari sa pa ma da pa ni da ni pa da ma pa sari ma pa da ni da pa ma pa sa ni da pa da re sa ni da pa ma da pa ni da pa da sari gari re da ga re sa ni da da sa ni da pa ma ga re sa da re sa ni da re sa ni da pa ma ga re sa da sa da su da ninne kori chala marulu ko ri ra sa da su da ninne kori chala marulu ko ri ra giri ni velayu Shri Venkatesha karuna jayi re gamayamu giri ni velayu Shri Venkatesha karuna jayi re gamayamu sati gari sari sagari sani da padari sagari sari da sari ma pa sari gari sari sagari sari da padari sagari sari da sari ma pa da da pa mari ma pa da sari sa pa ma da pa ni sari pa da ma pa sari ma pa da ni da da pa mari ma pa da sari sa pa ma da pa ni da ni pa da ma pa sari ma pa da ni da pa ma pa da ni da pa da ri da pa ma da pa ni da pa da sari gari ri da gari sari da da sari da pa ma gari gari sari da pa ma gari sa da su. Here you also have to remember whichever lines we repeated in the first speed, they have to be kept constant when you do the second speed.
if you are going to repeat the Muktaiswaram each line separately, then it has to be followed in the second speed as well. For example, in Tisram, we rendered only the first line of Pallavi. Suddenly remembering, why should we do the first line alone and do the wheel? Instead, we can do the second line of first line of Anupallavi, because it doesn't give the there is no uniformity. So the uniformity has to be maintained. Whichever line you repeat in the first speed, it has to be carried forward in the second speed as well. So, with regard to Misram, we did the Pallavi 2 lines, Anupallavi 2 lines, and previously we rendered Muktaiswaram 2 lines together, and this time we rendered 2 lines separately. So, when we do that in the first speed, it has to be followed in the second speed as well. Now, the Purvangam alone, we have learned the Purvangam in terms of 4 per beat, and then 5. When you say pair, then 4 and 8, 5 and 10, 6 and 12, 7 and 14. Now, what we can do is, we can go by progression also. Okay, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14. So, the same Purvangam is being repeated in all the gatis 8 times. So, it becomes a way of practice. With regard to Saveri Varnam, we already discussed that it has 8 avartams. So, this would not be the same with regard to other Varnams. We have to choose. Suppose if you are not able to choose that, we have to choose a Varnam which has a similar structure. For example, if you take up Hamsadvani, the students learn in their beginning stages. After Mohanam, normally Hamsadvani is start. If you take up Hamsadvani, it has a similar structure of Saveri Varnam. You have 2 lines of Pallavi and 2 lines of Anupallavi and 4 lines of Muktaiswaram. Suppose if it is a even simpler Varnam like Mohanam, Abhogi or even Kalyani. In Chatusram, we came up with a concept of repeating the Charanam twice, Charanam line twice when it is of 2 avartams. In case of Kalyani Varnam, if you look at the last Swaram, it is of 3 avartams. So, when it is of 3 avartams, we have to render it only once. So, these things we have to remember. In Kalyani Varnam, what we will be doing is, for the first and second Swaram, we will be rendering it once. Do you know the Kalyani Varnam? Shall we repeat the Charanam alone in Chatusram to show the difference? Ni Luparadi Mohamayani Luparadi Mohamayani Luparadi Mohamayani Pamagari Damagari Nisari Gama Padani Luparadi. Second Swaram. Mohamaya Pada Pamagama Pamagari Sani Sadini Sadani Sari Gama Padani Luparadi Mohamayani Luparadi Mohamayani Sari ni sani dani da pa ma pa dani da pa ma ga ma pa dani sani gari ga sari ni sa ri sari ni sa dani sani da pa ma ga ma pa dani gari ni Luparadi Mohamayani dani sani pa dani sani sa sani da pa ma ga ma pa dani sari sani dani sani da pa ma ga ma pa da pa ni da
Sari sari re ga ga ma sari 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 ra sa ni da pa ni da pa ma ga ma pa da ni. Now it is different for the third and the fourth. So these things we have to remember before rendering it, even in Chatusram Melkalam. Regarding the Purvangam, it is not going to be a problem when you do it in the Chatusram second speed, because we are going to repeat it, because and we don't come across any Varnam which has odd number of Avratas. Normally it is 2, 2, 2 or 2, 2 and 4, and one exception is the Begada Varnam, which has 2 lines of Pallavi, 4 lines of Anupallavi and 4 lines of Muktaiswaram. So these things we have to remember. Before doing the Gati Pedam, what we have to do is, we have to calculate the number of avartas. So in Kandam, how many avartas are needed? In Tusram, how many avartas are needed? And Misram, how many avartas are needed? These things have to be taken into consideration, and till this we have done the Gati Bedam for the Purvangam, Chatusram, Tusram, Kandam, Misram, all 2 speeds. Purvangam we have done. And in the next lesson, we will do a recap of the principles. What are the principles involved in rendering the Varnam in Gati Bedam, and what are the benefits of doing that, and how can we improve from a given Varnam, whether it is possible to improve our Manodharma like Kalpanaswara or Thanam. We will see these things in the next lesson. Thank you.